call is now being recorded. Okay, good morning, students. Am I audible? கேக்குதா? Hello. கேக்குதாப்பா? Sir, audible, sir. Okay, thank you. Okay, guys. Today we are entering into the unit 4 quality circle, the TQM tools and technique 2. So this is your unit 4 title. So in unit 4, the first topic is quality circle. So today let us discuss about the quality circle. So what is mean by quality circle, and why quality circle is very much important in total quality management in industry and organization. So this is what we are going to discuss in the today's class, quality circle. So first of all, we want to know about what is meant by quality circle, or what is a quality circle. Quality circle, also known as a quality control circle. Quality circle is also known as a quality control circle. Is a small voluntary group of employees. Is a small voluntary group of employees and their supervisor, comprising a team of about 6 to 10 members. Okay, 6 to 10 members or 6 to 12 members from within same work area are doing similar works, so that should be meet regularly to solve the problems related to their jobs, scope or workplace. Okay, so this is mean by quality circle. Okay, in quality circle, how many members are there? Maybe 6 to 12 members in the same work area, as well as doing similar kind of works, and they should meet regularly to solve the problems. Okay, they should meet regularly to solve the problems. So these are all the some of the criteria of quality circles. Okay, quality circle is also known as a quality control circle. In other words, we can say quality circle is a small group of people, is a small group of people who meet together on regular basis. Group of people, or a small group of people who meet regularly to identify, analyze and solve quality, cost reduction or any other problem in their work area. ஓகேங்களா? ஸோ ஒரு குரூப் ஆஃப் பீப்புள் வந்து இதில் எப்போவுமே இருப்பாங்க. அந்த குரூப் ஆஃப் பீப்புளோட வேலை என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா, அந்த ஏரியாவில் அவங்க ஒர்க் பண்ணுற ஏரியாவில், சிமிலர் ஏரியாவில் ஏதாவது ப்ராப்ளம் இருக்குன்னா அவங்க எல்லாம் ஒன்று கூடி அந்த ப்ராப்ளத்தை வந்து சால்வ் பண்ணுவாங்க. பிரெயின் ஸ்டார்மிங் செஷன் வந்து நடத்தி அந்த ப்ராப்ளத்தை வந்து அவங்க சால்வ் பண்ணுவாங்க. ஓகேங்களா? ஸோ இதுதான் வந்து குவாலிட்டி சர்க்கிள். Quality circle is a small group of people who meet together on a regular basis to identify and solve quality, cost reduction or any other problem in their work area, leading to improvement in their total performance and enrichment of their work life. Okay, in other words, we can also say quality circle is a participative management system in which workers can make suggestions and improvements, as well as improvements for the betterment of the company. Okay, ஸோ குவாலிட்டி சர்க்கிள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு எல்லாருமே பார்ட்டிசிபேட் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும். இந்த குவாலிட்டி சர்க்கிளில் நாட் ஓன்லி மேனேஜ்மெண்ட்டில் கீழே வேலை செய்கிற ஒர்க்கர்ஸ், எல்லா ஒர்க்கர்ஸ், அவங்க எம்ப்ளாயீஸ் எல்லாருமே வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா அவங்களோட சஜஷன்ஸை வந்து சொல்லலாம். அதே மாதிரி இம்ப்ரூவ்மெண்ட்ஸ், எந்தெந்த ஏரியாவில் நம்ம லேக் ஆகிருக்கிறோம், எந்த ஏரியாவில் என்னென்ன இம்ப்ரூவ்மெண்ட்ஸ் பண்ணலாம், கம்பெனிக்கு பெட்டர்மெண்ட் வர்ற மாதிரி, பெனிஃபிட்டாக இருக்கிற மாதிரி எந்தெந்த ஏரியாவிலலாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இம்ப்ரூவ்மெண்ட் பண்ணலாம் அப்படிங்கிறத அவங்க வந்து சொல்லுவாங்க. ஓகேங்களா? இது வந்து எல்லாருமே சொல்லலாம் இந்த குவாலிட்டி சர்க்கிளில். ஓகே, எல்லாருமே பார்ட்டிசிபேட் பண்ணணும், எல்லாருமே அவங்களோட சஜஷன் சொல்லணும், எல்லாருமே கம்பெனியோட பெட்டர்மெண்ட்டுக்காக என்னென்ன இம்ப்ரூவ்மெண்ட்ஸ் பண்ணலாம் அப்படிங்கிறதையும் அவங்க சொல்லணும். இதெல்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா குவாலிட்டி சர்க்கிளுக்குள்ளே வருது. Other names of quality circle are small groups, action circles, excellence circles, human resources circles and productivity circles. ஓகேங்களா? ஸோ இதெல்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா
other names of quality circles. ஸோ த ஹிஸ்ட்ரி ஆஃப் குவாலிட்டி சர்க்கிள்ஸ் அப்படின்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா, குவாலிட்டி சர்க்கிள் வேர் ஃபர்ஸ்ட் எஸ்டாப்ளிஷ்டு. எப்போ எஸ்டாப்ளிஷ் பண்ணாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா 1962 ப்ரொஃபஸர் இஷிகாவா அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க. ப்ரொஃபஸர் கரு இஷிகாவா ஹேஸ் பீன் credited with their creation. ஓகே, அவங்க தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இதை வந்து கிரியேட் பண்ணியிருக்காங்க. The movement of quality circle in Japan was coordinated by the Japanese Union of Scientists and Engineers. ஷார்ட்லி இது எப்படி சொல்லுவாங்கன்னா JUSE. JUSEனா யூனியன், ஜாப்பனீஸ் யூனியன் ஆஃப் சயின்டிஸ்ட் அண்ட் இன்ஜினியர்ஸ் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவோம். ஓகேவா? The use of quality circle then spread beyond Japan. Quality circles have been implemented even in educational sectors. In India, QCFI அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவோம். இந்தியாவில் குவாலிட்டி சர்க்கிள் ஃபாரம் ஆஃப் இந்தியா இந்த எஜுகேஷனில் இருக்கிற குவாலிட்டி வந்து இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணுறதுக்காக இந்த QCFI வந்து ப்ரொமோட் பண்ணாங்க. ஸோ அதை பேஸ் பண்ணி அந்த குவாலிட்டி QCFIயோட மெயின் வேலையை வந்து பார்த்தீங்கன்னா, ஸோ தே ஷுட் மானிட்டர் த குவாலிட்டி. ஓகேங்களா? இதுதான் வந்து குவாலிட்டி சர்க்கிளோட ஹிஸ்ட்ரி. ஓகே, இந்த ஃபிலாசபி பார்த்தீங்க அப்படின்னா, குவாலிட்டி சர்க்கிள் இஸ் அ பீப்புள் பில்டிங் philosophy which provides self motivation and improves work environment, and it represents philosophy of managing people, especially those at the grassroots level. The main objective of this quality circle is the objective of quality circles are multi-faced: change in attitude, self-development, development of team spirit, improvement in organizational culture. அவங்களோட மெயின் வேலையே இதுதான். இதை வந்து கண்டினியூஸாக பண்ணிகிட்டே இருக்கும். கண்டினியூஸாக பண்ணிகிட்டே இருந்தால் தான் குவாலிட்டியை வந்து நம்ம அப்படியே ஸ்கேன் பண்ணி ஒரு சர்வே ஆக முடியும், சஸ்டெயின் பண்ணி நிற்க முடியும். இதை கொஞ்சம் நம்ம ஓகே நம்ம குவாலிட்டி நல்லா வந்துருச்சு, டெவலப் ஆகிட்டேன்னு சொல்லி கொஞ்சம் நீங்கள் ரெஸ்ட் எடுத்தீங்க அப்படின்னா அடுத்தவங்க ஓவர்டேக் பண்ணிட்டு போயிடுவோம். ஸோ அடுத்தவங்க வந்து பார்த்தீங்கன்னா காம்படிஷன் வந்து நிறைய இருக்குது மார்க்கெட்டில். ஒரு ப்ராடக்ட் எதை எடுத்தாலுமே அந்த காம்படிஷன் உங்களுக்கே தெரியும், ரொம்ப அதிகமாக இருக்குது. ஒவ்வொரு ப்ராடக்ட்டுக்கும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அதுக்கு ஆப்போசிட்டாக, அதுக்கு ஈக்குவலாக so many products are going to released. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் டாட்டாவில் ஒரு கார் லான்ச் பண்ணான்னா ஹுண்டாயில் ஒன்று லான்ச் பண்ணுவான். ஓகேங்களா? மாருதி சுசுக்கியில் ஒரு கார் லான்ச் பண்ணுவான். அதே மாதிரி எக்ஸட்ரா நிறைய கார்ஸ் வந்து காம்படிஷனில் போயிட்டு இருக்கு. நிறைய ஃபியூச்சர்ஸ் ஆட் பண்ணி போடுவாங்க, நிறைய ஆஃபர்ஸ் கொடுப்பாங்க. ஸோ மார்க்கெட்டில் சஸ்டெயின் பண்ணுறதுக்காக வந்து நிறையா டெக்னிக்ஸு ஃபாலோ பண்ணுவாங்க. அது வந்து எல்லா இடத்துலையுமே இருக்கும். ஓகே, இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஸ்ட்ரக்சர் ஆஃப் குவாலிட்டி சர்க்கிள்ஸ். ஸோ அதுக்கு முன்னாடி மெயின் அப்ஜெக்டிவ்ஸ்னு பார்த்தீங்கன்னா 17 பாயிண்ட்ஸ் இருக்குது அப்ஜெக்டிவ்ஸ். ஓகே, நாட் ஓன்லி திஸ் இஸ் மெயின் அப்ஜெக்டிவ் ஆஃப் குவாலிட்டி சர்க்கிள்ஸ். அப்ஜெக்டிவ்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா குவாலிட்டி சர்க்கிளோட அப்ஜெக்டிவ்ஸ், மெயின் அப்ஜெக்டிவ்ஸ்னு பார்த்தீங்கன்னா டு ப்ரமோட் ஜாப் இன்வால்மெண்ட்டு, டு கிரியேட் ப்ராப்ளம் சால்விங் கேப்பபிலிட்டி, இதெல்லாமே பண்ணணும். டு இம்ப்ரூவ் கம்யூனிகேஷன், டு ப்ரமோட் லீடர்ஷிப் குவாலிட்டிஸ், டு ப்ரமோட் பர்சனல் டெவலப்மெண்ட், டு டெவலப் அ கிரேட்டர் அவேர்னஸ் ஃபார் கிளீன்லினஸ், to develop greater awareness for safety, to improve moral through closure identify of employee objectives with organizations objectives, to reduce errors, to enhance quality, to inspire more effective teamwork, to build an attitude of problem prevention, to promote cost reduction, to develop harmonious manager, supervisor, and worker relationship, to improve productivity, to reduce downtime of machines and equipment, to increase employees motivation. இவ்வளோ அப்ஜெக்டிவ்ஸ் இருக்குது இந்த குவாலிட்டி சர்க்கிளில். ஸோ இவ்வளவு பண்ணும்போது ஸோ டெஃபினெட்லி த குவாலிட்டி ஆஃப் the product, the quality of work, definitely it will be improved within the industry as well as the outside relationship also, the supplier industry, okay, the supplier manager, okay, the manager company owner. So the relationship will be definitely improved because of quality product is going to produced everywhere. Okay, the main characteristics of quality circles nu pathina, the optimum number of employees in any quality circle is between 6 to 10 or 6 to 12. The quality circles should have a homogeneous group where participant members must be from within the same department or work area.
ஸோ ஒரே டிபார்ட்மெண்ட் இருக்கிறவங்க தூக்கி போட்டது ஏதாவது ப்ராப்ளம் அந்த ஏரியாவில் ஏதாவது ப்ராப்ளம்னா சப்போஸ் somebody's have different skills and different ideas to solve some of the problems which is identified by the any kind of persons. So இப்போ in case the dissimilar areas of person is going to be joined together, so they because in that particular area only one person will be there to solve the problems, but he only have one idea. In case if you are going to join 4 or 5 or 6 to 10 or 6 to 12 persons in that similar area, so definitely the each and everybody will have some different idea to solve the problems. அதுக்காக தான் அந்த மாதிரி பண்றாங்க. Next வந்து the participation of quality members should be voluntary. ஸோ த பார்ட்டிசிபேஷன் வந்து இதில் இந்த குவாலிட்டி சர்க்கிள்ஸில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா மெம்பர்ஸ் வந்து வாலண்டியராக வந்து பார்ட்டிசிபேட் பண்ணி ப்ராப்ளம் சால்வ் பண்ணுவாங்க, ஹெல்ப் பண்ணுவாங்க. ஸோ அதுக்காக ஒரு டீம் வந்து ஜென்ரேட் பண்ணி அவங்க எப்போவுமே ஃப்ரீக்வெண்ட்டாக மீட் பண்ணுற மாதிரி வச்சுருக்காங்க. நெக்ஸ்ட் வந்து த கம்பல்ஷன் ஆர் ப்ரெஷர் இஸ் டு பி brought on employees to join or not to join the quality circle. No compulsion. Okay, the no compulsion or pressure is to be brought on employees. Note this point. To join or not to join in quality circles. So in the மாதிரி போடும்போது so definitely the people, those who are working within the organization or industry, so definitely they will come forward and they will solve the problems, because once they solve the problems or issues, their quality of the product is going to improve. So when the quality of their product is going to be improved, definitely it will reach to a lot of the people throughout the world. So the company image and name also will be increased, and the company profit level also will be increasing. So when the company is going to get more betterment and more benefited because of the quality product, so definitely the employees also motivated, and their rewards and awards and salary increment also will be raised. Okay. Next is the members of quality circle should meet regularly once in a week for an hour after their working hours or during working hours to discuss the problems related to their work and find solutions to the problem. Okay. So the quality circle members will meet once in a week. ஒரு வாரத்துக்கு ஒரு தடவை அவங்க எல்லாம் மீட் பண்ணிக்குவாங்க. ஒரு சில டைம்ல ஒர்க்கிங் ஹவர்ஸ் மீட் பண்ணுவாங்க. சப்போஸ் ஒர்க்கிங் ஹவர்ஸ்ல ஆல்ரெடி எக்ஸிஸ்டிங் ஒர்க்கை வந்து அவங்களுக்கு பார்க்கறதுக்கு டைம் இருந்துச்சு அப்படின்னா அவங்க வந்து ஈவினிங் டைம்ல ஏதாவது மீட் பண்ணுவாங்க. ஓகேங்களா, 1 hour எக்ஸ்ட்ரா ஸ்பெண்ட் பண்ணி மீட் பண்ணி, ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு ஏரியாவில் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு லேத் இருக்குது, ஒரு இடத்துல மெஷினிங் பண்ணும்போது இந்த மாதிரி ரஃபாக வருது, சர்ஃபேஸ் ஃபினிஷ் வந்து நல்லா குட் சர்ஃபேஸ் ஃபினிஷ் வந்து இல்லை. ஸோ இது ஹவு டு இம்ப்ரூவ் திஸ் சர்ஃபேஸ் ஃபினிஷ் அப்படின்னா, பிகாஸ் எவ்ரிபடி ஹேஸ் சம் டிஃப்ரெண்ட் ஐடியாஸ். சம்மன் வில் ஆஸ்க் ஹவு மச் த parameters, how many can you describe about your parameters அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க. Parameters nothing but speed, depth of it, and what type of material we used. Okay, ஸோ இதெல்லாமே இருக்கும். ஸோ இதெல்லாம் டிஸ்கஸ் பண்ணுவாங்க. டிஸ்கஸ் பண்ணி ஸோ அண்ட் தே வில் கம் டு கன்க்ளூஷன் ஆர் த சொல்யூஷன் ஃபார் தட் பர்டிகுலர் ப்ராப்ளம். ஸோ அதை இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணும்போது டெஃபினெட்லி த ப்ராப்ளம் இஸ் கோயிங் டு பி சால்வ். ஓகே, அண்ட் next is the structure of quality circle. Structure of quality circle. So just you look into this slide. This is the structure of quality circle. Okay, all this structure from top management to non-QC members. So everything is going to be coordinated by coordinating agency. Without having the coordinating agency or coordinating person, so definitely our purpose will not be solved, or the problem is not going to be solved within the industry. Quality circle has an appropriate organizational structure for its effective and efficient performance. It varies from industry to industry, the organization to organization. Here you see the top management and steering committee, coordinator, facilitator, leader, deputy leader, members, non-members. You can see everybody here. The top management, the main function of the top management is, though not directly a part of a formal quality circle structure, so top level management influences the successful implementation of the concept. Successful implementation of the concept is going to be implemented by the top level management, so they will influence in that particular area only.
So the Quality Council collects information about the program and reports it to the managing director. The top management, the top management has to convey its policy of quality to its employee and encourage them to form a quality circle. Okay, so these kind of works will do by the top level management. A quality council definitely will collect the information about the program and the reports to the MD, okay, or managing director. The top management definitely will convey its policy of quality to its employee, okay, to its employees and encourage them to form quality circle. So next, it should extend its support and more importantly make it visible so that even workers in the lowest level know what the top management is going to doing for them அப்படிங்கிறது அவங்களுக்கு தெரியும். ஓகே, ஸோ இது நம்ம பண்றது வந்து மேக் இட் விசிபிள் ஸோ தட் ஈவன் ஒர்க்கர்ஸ் லோயஸ்ட் லெவலில் இருக்கிறவங்க எல்லாத்துக்குமே அவங்களுக்கு தெரியும். நெக்ஸ்ட் வந்து it should also be lenient enough to financially support quality circle projects. Okay. So next is the steering committee. The steering committee is a group of members, okay, working under the chairmanship of the CEO, the functional heads as members. Okay. Okay. Steering committee la group of members இருப்பாங்க. அவங்க வந்து chairmanship கீழ ஒர்க் பண்ணுவாங்க. Chairmanship of CEO, Chief Executive Officer of the industry, with the functional heads as members. The members of a steering committee are responsible for proper implementation of the quality circle in their respective areas. ஓகேங்களா, அது வந்து அவங்களோட டியூட்டி. இதை அவங்க பண்ணியே ஆகணும். Proper implementation of the quality circle in their respective area. So this is the important function of the steering committee member. Next is they make the facilitators under them accountable to them. Then the CEO is going to review the report of the members' activities and makes suggestions. இதுதான் வந்து நடக்கும் இதில் ஸ்டீரிங் கமிட்டி. நெக்ஸ்ட் வந்து கோஆர்டினேட்டர். Coordinator is here the senior manager act as a coordinator, and he will arrange steering committee meeting and is responsible for documentation of various activities. ஓகேங்களா, மீட்டிங் அரேஞ்ச் பண்ணுறது, தென் என்னென்ன டிஸ்கஸ் பண்ணோம், ப்ராப்ளம்ஸ் என்னென்ன சால்வ் பண்ணோம். So the all documents is going to be maintained by the coordinator. Here coordinator is the senior manager of the industry. He organizes the training programs whenever needed. The manager main role பார்த்தீங்கன்னா, suppose somebody may be lack in particular area. Okay, they don't know, they lack in some of the area where they are working. So in that particular area, if training is necessary or needed, so definitely he will arrange some training, or he will arrange some seminar or some webinar to the particular persons to improve their skills and knowledge on the particular area. So the person is responsible to conducting seminars, presentation and case studies and publishing periodicals to ascertain that the work of the quality circle is going to recognize. And next is facilitator. Facilitator is here the senior person. Okay, the senior person in a specific area act as a facilitator. So he bears the responsibility to catalyze and motivate the quality circles. He acts as a guide or mentor for effective operation of quality circles. Further, he also elucidates the functioning of quality circle in his area in steering committee meeting. And next is leaders, deputy leaders. The members of the circle choose a leader with due care and conscientiousness. As the leader shapes the circle's effectiveness and training him in vital. A good leader should have the ability to motivate members of their team and conduct some meetings frequently and coordinate efforts apart from involving all the members in the quality philosophy. So definitely he should strive to avoid conflicts and ensure quality oriented teamwork.
And members of a circle should not be forced to join a quality circle, as I said earlier. So instead, they should join of their own interest, or voluntary involvement is appreciated and they will be recognized. So they need to have an understanding of the functioning of quality circles. They should encourage other employees to participate in the movement. Okay. So the non-members is non-members are important because they support circle members externally. Also, if they realize the benefits of forming circles, they will willingly participate in the activities. Hence, non-members are often considered prospective members. So the quality circle essentially comprises a small group of workers, and the involvement of the employees of organization at some point is critical. But following a structural hierarchy will ensure a smooth flow of the circle's activities. And this is the operation of quality circle: problem identification, problem selection, problem analysis, generate alternative solutions, select the most appropriate solution, prepare plan of action, and implementation of solution. Okay, these are all the structure of the quality or operation of a quality circle. Okay, and the roles and responsibilities. Okay, we have roles and responsibilities for each uh, quality in quality circles we seen previously. So here, so we have roles and responsibilities or roles of excuse me, roles of members of quality circle structures பார்த்தீங்கன்னா roles of quality circle members ஒவ்வொருத்தருக்கும் ஒவ்வொரு roles இருக்கு. So roles of quality circle members they should attend all the possible meetings and they should offer views, opinions, and ideas freely and voluntarily in problem solving and participate actively in the group process. இந்த மாதிரி அதே மாதிரி ரோல்ஸ் ஆஃப் குவாலிட்டி சர்க்கிள் லீடர் அவங்களுக்கு செப்பரேட்டாக வந்து என்னென்ன ரோல்ஸ் இருக்குது அப்படிங்கிறத அசைன் பண்ணி கொடுத்துருவாங்க. அதே மாதிரி ரோல்ஸ் ஆஃப் ஃபெசிலிட்டேட்டர் அவங்களோட ரோல்ஸ் என்னென்னவெல்லாம் ரெஸ்பான்சிபிலிட்டிஸ் என்னென்னவெல்லாம் கமிட்டியில் அரேஞ்ச் பண்ணியிருக்காங்களோ ஸோ தே சுட் பி டிஃபைன்ட் with some roles and they should stick on that roles and responsibilities, so they should always follow everything. Okay, அதான் வந்து சொன்னாங்க. Next is how do quality circle operates அப்படிங்கிறது பார்த்தீங்க அப்படின்னா appointment of steering committee, facilitator and quality circle team leaders, formation of quality circles by nomination, training of all quality circle members, problem data bank and identification of problem for quality circle, quality circle problem resolution by quality circles. Next is presentation of quality circle solution to management. அதே மாதிரி கோட் ஆஃப் கண்டக்ட் ஃபார் குவாலிட்டி சர்க்கிள்ஸ். ஸோ நிறைய கோட்ஸ் இருக்கு எப்படி இதை கண்டக்ட் பண்ணணும் அப்படின்ட்டு. இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அட்டெண்ட் ஆல் மீட்டிங்ஸ் அண்ட் பி ஆன் டைம், நிறைய ஒரு ஃப்ரேம் பண்ணியிருப்பாங்க ஒரு ஸ்ட்ரக்சர் மாதிரி ரெகுலேஷன்ஸ். இதை வந்து ஃபாலோ பண்ணணும். அதே மாதிரி லிசன் டு அண்ட் ஷோ ரெஸ்பெக்ட் ஃபார் த வியூஸ் ஆஃப் அதர் மெம்பர்ஸ். அதே மாதிரி மேக் அதர்ஸ் ஃபீல் பார்ட் ஆஃப் த குரூப். அதே மாதிரி கிரிட்டிசைஸ் ஐடியாஸ் நாட் பர்சன்ஸ். அதே மாதிரி ஹெல்ப் அதர் மெம்பர்ஸ் டு பார்ட்டிசிபேட் மோர் ஃபுல்லி, be open to and encourage the ideas of others. Every member is responsible for the team progress. Next one, maintain a friendly attitude, strive for enthusiasm. The only stupid question is the one that is not asked. Look for merit in the ideas of others, pay attention and avoid disruptive behavior, avoid actions that delay progress, carry out assignment on schedule. ஸோ இந்த மாதிரிலாம் நிறையா ஒரு கண்டிஷன்ஸ் வந்து இருக்குது இதில். இதெல்லாமே வந்து ஃபாலோ பண்ணால் தான் அச்சீவ் பண்ண முடியும். இல்லாட்டி அந்த குரூப் மெம்பர்ஸ்க்குலாம் நிறைய ப்ராப்ளம்ஸ் வரும். ஸோ இதை வந்து அதில் அவங்க எல்லாருமே ஒபே பண்ணணும். பண்ணால் தான் வந்து ப்ராப்பராக வந்து போகும் குவாலிட்டி சர்க்கிள்ஸ், குவாலிட்டி ஸ்ட்ரக்சர்ஸ் எல்லாமே. ஓகேங்களா? ஸோ இதில் ப்ராப்ளம் ஐடென்டிஃபிகேஷன் ஆப்ரேஷன் ஸ்ட்ரக்சர் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா ப்ராப்ளம் ஐடென்டிஃபிகேஷன். இதில் வந்து நம்ம ஐடென்டிஃபை நம்பர் ஆஃப் ப்ராப்ளம்ஸ். ஃபர்ஸ்ட் இதில் என்ன பண்ணணும்னா நான் என்னென்ன ப்ராப்ளம்ஸ் இருக்குது, நம்பர் ஆஃப் ப்ராப்ளம்ஸ் ஒரு பர்டிகுலர் ஏரியா, சரியா அந்த சேம் ஏரியாலேயே. ஸோ வி நீட் டு ஐடென்டிஃபை நம்பர் ஆஃப் ப்ராப்ளம்ஸ், எவ்வளோ ப்ராப்ளம்ஸ் இருக்குது அப்படின்ட்டு. நெக்ஸ்ட் இஸ் ப்ராப்ளம் செலெக்ஷன்.
In problem selection, so decide the priority and select the problem to be taken up first. ஓகேவா? நிறைய ப்ராப்ளம் நீங்கள் ஐடென்டிஃபை பண்ணி முடிச்சிட்டீங்க. அந்த நிறைய ப்ராப்ளம் ஐடென்டிஃபை பண்ணல, எதுக்கு வந்து நம்ம ஃபர்ஸ்ட் ப்ரியாரிட்டி கொடுக்கறது அப்படிங்கிறத நம்ம பார்க்கணும். எதுக்கு வந்து ப்ரியாரிட்டி கொடுக்கணும், எந்த எதுக்கு ஃபர்ஸ்ட் ப்ரியாரிட்டி கொடுக்கணும்னு பார்த்துட்டு அந்த ப்ராப்ளம் தான் ஃபர்ஸ்ட் நம்ம எடுத்துக்கணும். ஓகேவா? ஸோ அதுக்கப்புறம் ப்ராப்ளம் அனாலிசிஸ். ப்ராப்ளம் இஸ் கிளாரிஃபைட் அண்ட் அனலைஸ்டு பை பேசிக் ப்ராப்ளம்ஸ் டு பி டேக்கன் அப் ஃபர்ஸ்ட். ஓகேவா? Next is generate alternative solutions. Identify and evaluate causes. Identify and evaluate causes and generate number of possible alternative solutions. அது வந்து நம்ம generate alternative solutionsல இது நம்ம பண்ணணும். Next, select the most appropriate solutions. Discuss and evaluate the alternative solutions by comparison in terms of investment and return from the investment. This enables to select the most appropriate solution. அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா ஓகேங்களா, இந்த ப்ரிப்பேர் பிளான் ஆஃப் ஆக்ஷன் நம்ம என்ன பண்ணுவோம்னா converting the solution into reality. ஓகேவா? converting solution into a reality which includes the considerations who, what, when, where, why and how of solving problems. நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ப்ரெசன்ட் சொல்யூஷன் டு மேனேஜ்மெண்ட். கடைசியாக நீங்கள் ப்ரிப்பேர் பிளான் ஆஃப் ஆக்ஷன் பண்ணியிருப்பீங்க, அது ரியாலிட்டிக்கு கொண்டு போவீங்க. கடைசியில் நீங்கள் இந்த சொல்யூஷன் வந்து மேனேஜ்மெண்ட்டுக்கு கொண்டு போகணும். சர்க்கிள் மெம்பர்ஸ் ப்ரெசன்ட் சொல்யூஷன்ஸ் டு மேனேஜ்மெண்ட் ஃபார் அப்ரூவல். ஓகேவா? அவங்க அப்ரூவல் கொடுத்ததுக்கப்புறம் இம்ப்ளிமெண்டேஷன் ஆஃப் சொல்யூஷன். The management evaluates the recommended solution, then it is tested and if successful, implemented on a full scale. ஸோ இதெல்லாம் அவங்களோட கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ் ஐ டிஸ்கஸ்ட் ஏர்லியர். பேசிக் ப்ராப்ளம் சால்விங் டெக்னிக்ஸ் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா பிரெயின் ஸ்டார்மிங் செஷன் பண்ணணும், தென் பேரட்டோ டயக்ராம்ஸ் அண்ட் ஃபிஷ்போன் டயக்ராம், காஸ் அண்ட் எஃபெக்ட் அனாலிசிஸ் பண்ணலாம், டேட்டா கலெக்ஷன் பண்ணலாம், டேட்டா அனாலிசிஸ். The tools used for data analysis are tables use பண்ணலாம். We can use tables, bar chart, histograms, circle graphs, line graphs, scatter grams, control charts. So we can use many things to solve the basic problems. Okay, இதில் எல்லாத்தையும் யூஸ் பண்ணி நம்ம இதில் வந்து ப்ராப்ளம் சால்வ் பண்ணுறதுக்கு ஐடியாஸ் வந்து ஜெனரேட் பண்ணுவோம். அண்ட் நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா காசஸ் ஃபார் ஃபெயிலியர் ஆஃப் குவாலிட்டி சர்க்கிள். ஸோ த லோ மாரல் ஆஃப் எம்ப்ளாயிஸ் டியூ டு autocratic management and lack of trust. Next is lack of training and incompetent leadership and lack of management support. So கண்டிப்பாக இதெல்லாம் இல்லை அப்படின்னா so definitely we will not solve the problems. So definitely the quality circle will be one of the failure implementation in the industry. So these are all the important reasons. Okay, everybody should be committed even from top level to bottom level so that we can able to control, we can improve the quality and we can solve the problems occurred within the industries. And next is quality circle, quality improvement group and work group project team. The comparison among quality circle, improvement group and work group and project team. ஸோ இதுலேயும் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா அந்த பொட்டன்ஷியல் பெனிஃபிட்ஸ் ஆஃப் இம்ப்ளிமெண்டிங் குவாலிட்டி சர்க்கிள்ஸ் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா குவாலிட்டி சர்க்கிள் எஃபெக்ட்ஸ் ஆன் இண்டிவிஜுவல்ஸ் கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ். ஸோ இதில் குவாலிட்டி சர்க்கிள்ஸ் எனேபிள்ஸ் இண்டிவிஜுவல் டு இம்ப்ரூவ் பர்சனல் கேப்பபிலிட்டிஸு. குவாலிட்டி சர்க்கிள்ஸ் இன்க்ரீஸ் இண்டிவிஜுவல் செல்ஃப் ரெஸ்பெக்ட். அதே மாதிரி குவாலிட்டி சர்க்கிள்ஸ் ஹெல்ப் ஒர்க்கர்ஸ் சேஞ்ச் சர்டன் பர்சனாலிட்டி கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ். இதெல்லாமே இதில் இருக்கு. குவாலிட்டி
அதே மாதிரி quality circles effects on individual relationship with others. Quality circles increase the respect of the supervisor for the workers. Quality circles increase workers' understanding of the difficulties faced by the supervisors. And quality circle is increase management respect for workers. So these are all some of the potential benefits of implementing quality circles. The comparison among quality circle, quality improvement group, and work group, okay, and the project team. So these are all the comparison. So the future criteria orientation, the quality circle, the performance oriented, it should be concentrated, and quality improvement is problem oriented, and work group or project team is problem or project oriented. And next is the future or criteria is here the time frame. So it is in quality circle, it is decided by the circle members, and quality improvement group, it is decided by the management. And our group project group is decided by the management. Specific duration is going to assign. Next feature or criteria is nature of group communication. So nature of group and communication. Nature of group is homogeneous. Everything is in all the criteria. So we have a homogeneous. And next feature is communication. So the communication is bottom to top in quality circle. And the quality improvement group, the communication will be a top to bottom. And work group or project teams, again the communication will be a top to bottom. And next is scope. Usually it is restricted to work and mostly to low intellect problems. And quality improvement group, the machine or process specific is going to be criteria. The next is in our group or project team, that the scope is depends on objectives given by the senior management. Similarly, the expertise required future, the quality circle is here is practical and limited. And quality improvement group, so it is predetermined by nature of quality problem. And in our group or project teams, work or project dependent. And next is technical approach. So in technical approach, innovative and experimental, and traditional and technically established, project dependent but mostly traditional and established, dependence on management function, independent, partially dependent, and part of management function. Okay, the size of group and quality circle, it is a small, usually 7 to 9, or 6 to 12, or whatever it is. So from minimum 6 to 12, maximum 6 to 12. And quality improvement group, the small, usually less than 7. Okay, varies project as well as work dependent. Next feature is decision in quality circle by consensus followed by presentation before executives for training is very must. And here by leader, no presentation is needed. Discipline needed. By leader in charge, presentation is situation dependent. Then formal training is very must, which must be systematic. And in quality improvement group, discipline specific training work experience is going to be conducted. And next is work group or project teams. As such, no specific training is required. And this is a different nomenclature of quality circle in USA and India. Okay. In USA, human resource circles, magic circles, mac circles, employee circles. So you can see a lot of things are available in, a lot of things are considered, and a lot of nomenclatures. It is definitely differ from US and India based on the country growth. In India, you can see the Sri Ram Fiber Chennai, the employees participation circles they have, and telco and small group activities, and some Indian organizations productivity circles they will have, and some PCU soft improvement teams, and JK Synthetics thinking network circles, and Bell quality circles, and quality circles. And now QCFI quality circle forum of India also they have, and Air India jet quality circles,
Similarly, many things there, manybody they're following some of the nomenclatures in many of the industries, even in private and government. And these are all the quality circle goals: the self development, the mutual development, the improvement in quality, improvement in communication and attitudes, waste reduction, job satisfaction, cost reduction, improvement in productivity, safety improvement, problem solving opportunities, team building, link of all levels of management and workers together to achieve success and get more people involvement and interested in their work, and improve participation and reduce absenteeism and grievances. So these are all the important goals of the quality circles. You see, when we are going to implement, for example, suppose you are a quality circle implementation in charge, when you are going to successfully implement all these points, 15 points, so definitely the quality of the product or quality of the working atmosphere and quality of the relationship and everything will be definitely improved, okay, from top level to bottom level or bottom level to top, or in between everywhere the quality will be definitely improved when you are going to successfully implement or successfully achieve all these goals in your industry. Okay, the quality circle successful or success story in India. So this is one of the few examples. The quality circle took birth in India in 1982, and some of the industries to launch quality circle first were Bharat Electronics. It is shortly called as BHEL, Bharat Electronics Limited, Bangalore, and Bharat Heavy Electricals Limited, Trichy. Okay. The quality circle achieves success in a number of industries in India. The name of few are Tata, Telco, Reliance Industry Limited, and Kirloskar Brothers Limited, and etc. And this is the quality circle in India. Name of the organization, XYZ, number of circle, problem and objectives. Problem is in a power plant consumption pattern of increase incentive was not increase. These are all some of the examples. I think you have better understanding. The next, the last 10 slide is not useful for you because so I think I have taught you more than your in syllabus or more than in your book. So that you don't want to write the case studies and all in quality circles. Okay. Okay, guys. I think you have better understanding of the quality circle and why we are using the quality circle, and what is the importance of quality circles, and when we are going to successfully implement the quality circle, so what may happen அப்படிங்கிறது உங்களுக்கு எல்லாருக்குமே நல்லா தெரிஞ்சுக்கணும்னு நினைக்கிறேன். Aravind is here. Aravind. Aravind. Jeeva. Sir. Jeeva, அந்த ஆப்ஷன் கீஸ் மட்டும் நோட் பண்ணுங்க. Okay, sir. நோட் பண்ணி எனக்கு நம்பர்ஸ் மட்டும் அனுப்பிச்சுடுங்க. ஆப்சன்டீஸ் நம்பர் மட்டும். Okay, sir. 40% இருக்காங்க, ஒரு 12 மட்டும் ஆப்சன்ட் நினைக்கிறேன். Okay, sir. இந்த ஸ்கிரீன்ஷாட் எடுத்துக்கங்க. நீங்க பார்த்து சொல்லுங்க, ஸ்கிரீன்ஷாட் எடுத்துட்டு சொல்லுங்க, அப்புறம் எக்ஸிட் ஆகிக்கலாம். Okay, sir. சார் நான் ஸ்கிரீன்ஷாட் எடுத்து அரவிந்த் சென்ட் பண்ணேன் சார். அட்டெண்டன்ஸ் சென்ட் பண்ணிடுவான் சார். சென்ட் பண்ணிட்டீங்களா? இன்னைக்கு அரவிந்த் லீவா? ஆமா சார், வெளியே இருக்காங்க சார். சரி, ஓகே guys. Okay, thank you. So we'll meet in the next class. Thank you for your passage. Thank you, sir. Thank you, sir.